Halo nama saya Aisyah Dhiya ulhaq, dengan nim serata 10, dari jurusan di Empat Teknik Listrik, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang multimeter. Multimeter atau AVO, ampere, volt, ohm, meter adalah merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besaran listrik baik arus listrik, tegangan listrik, dan nilai tahanan, resistansi. Multimeter dibagi menjadi dua jenis yaitu analog, digital. Multimeter analog, merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur, meter, dengan type jarum penunjuk, moving coil, dan besaran ukur berdasarkan arus. Multimeter digital merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Fungsi multimeter ialah 1. Mengukur besaran listrik yakni arus listrik bolak-balik AC, arus listrik secara DC, tegangan AC maupun DC, dan tahanan. 2. Untuk memeriksa kondisi komponen pada alat-alat elektronika. 3. Mengukur besaran-besaran atau sifat-sifat komponen secara tidak langsung. Sekian penjelasan multimeter video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.